Yep. So we're here in Barakungu, where at least 150 Senegalese have been brought to. These are Senegalese who live in Sanyang, but Monday's protests have seen most of these Senegalese who live in Sanyang brought to Barakungu. Barakungu is just a village before you get to Tujereng and then Tujereng to Sanyang. But as a result of the protest, the violent protest there, because of their safety and security, officials decided to bring them to Barakungu. So behind me is a school where they are staying temporarily. This is where they are staying. We went to Sanyang and spoke with the Alcalo, and he told us that because of the protest that took place on Monday, most of them who live in the town with their families, efforts were made really to bring them here. You can see police. We have police here who are guarding these people. They are lodged in a school just right behind me. So we will go there and try to talk to them and see how they are doing. That is these Senegalese who fled Sanyang as a result of Monday's protest. Sëñ bi jërëjëf naka nga tudda? Man Modou Tine laa tudd. Modou yow it Sanyang nga dëkkoon. waaw Sanyang laa dëkkoon waaw. waaw lan moo tax ba yéen ngeen daw ñëw fii Barakungu? waaw bañ mu seytaane rek bañ seytaane ndax buñ la fekkee sa place bi ngay liggéey ñu taal ko itam da nga mën a dem rek bu nekkee nit ku am xel nga daal waaw loolu daal moo ñu isi fii quoi. waaw léegi yow mbir mi yëpp nan nga ko lan nga si jàng ak nan nga ko gisee because liñ nekk di wax mooy sénégalais moo dem sàcca ci këri jàmbur ñu téye ko fa mu jam kooku dee far kooku ñàkk si bakkanam loolu moo indi seytaane bi yëpp loolu yow lan nga si xam daal. waaw man li ma ciy jàngat daal mooy nit ki maandu li nga moomul moom da nga koy bàyyi li nga for sax te moomuloo ko boo déggee borom di ko laajte da nga ko war a joxe kooku moom tooñ na famille bi mu def loolu. waaye itam tax na dëkk bi itam tooñaale na sénégalais ya nga xamante ne ñoom ñoo fa doon liggéey li nga xamante ne ëpp na 40 years ñoom ñi ngi foofu mosuñu am problème. waaw man daal loolu laa ciy jàngat te famille bi nga xamante ne itam fa la affaire bi am itam ñoom ñu doolee muñ parce que ndogal la rek lu yàlla dogalul du am lu mu dogal nag ala kulli haal day am moom moo waral lii. léegi comme yéen naka ngeen ñëwee fii kan moo leen fi isi ak loolu yëpp naka la ñëwee. waa jàmmoo rek jàmmoo parce que Batakunku ko wax Batakunku wax Sanyang te Sanyang ak Batakunku jege yaatoo na te ñëpp ay mbokk lañu bi problème bi amee foofu sunu mbokk yi jot a nekk fii woo nañ ñu ne ñu ñëw leen fii ñu dalal leen ba problème bi giif loolu daal moo ñu isi fii quoi. waaw yéen seen ambassade bi mbaa gaay ñëw nañ seen ambassade bi mbaa ñëw na ko seet si leen ci di ngeen nekk. waaw sunu ambassade bi léegi la fi jógee yàggu fee jógee waaw ñëw na waxtaan nañu itam def nañu comme ay doomam parce que moo ñu njobootee bi mu ñëwee itam wax na fi wax yu rafet waaw déggal nañ ko itam. sant yàlla rek julli ci yonante bi di wax ne ndogalu suñu borom moom bu ñëwee nu nekk lay ñëwee daal ndax mbir mi ñun fooguñ ko woon xaaruñ ko woon mais olof daf ne lépp lu la bett man la. ay at yu bari ñu ngi nekk fii ñu ngi liggéey di daan suñu doole nekk ci jàmm mais li lay fàtt tout le temps doo ko gis te it doomu aadama buy dund dañuy wax ne tolof-tolof jeexut ci moom te it lii natt bu dal suñu kaw la te dañ koy nangu ki ko def mën nañ ne xamuñ ko ñi man sama bopp personnel damay wax ne xawuma ko photom la laa gis te depuis mu fi ñëw li ñu wax matut sax de 2 months te ñi nga xamante ni ñoom lañ yàq seen alal presque def nañ fi 40 years am na xale yoo xam ne fii lañ juddoo ñoo xamante ni seen tiraanga fii la nekk te tey jii boo taxawee ci buntu tefes bi sa àdduna dafay tukki ci ñoo xamante ni ay xale yu tuuti yoo xam ne dañoo faraatu ba am seen alal tak lii ñëw dal ci seen kaw mu doon loo xamante ni lu métti la ndax foo ko natt rek romb na ko te lépp lu ko waral benn personnel moo indi lii mais àdduna lépp lu ñëw rek sant yàlla nga ciy def ndax àdduna ak jafe-jafe ñoo ànd kon lii nii dal na suñ kaw waaye sant nañ ci yàlla bu baax a baax. So here it's not only men that are here but also women. Women have also been victims of this displacement there. So we'll try to speak to some of the Senegalese ladies too, the women. Betteel la ci ñun ndax bi ñu dalee ñëw Sanyang ak léegi ñun mo lii mësuñu ko gis mukk
ndax lu ñu bett la ndax yoruñu doom yoo nga xamante ni bii yaruñu leen ba bu ñu demee ci réewum jàmbur dafa def dëli ñun lii ñu dal tey daf ñu bett man nag bi ma ñëwee Sagnang ak léegi maa ngi si ñaar fukki at ak juróom-ñaar si ren waaye mosuma gis dëli bu mel nii du man du sama doom du doomi keneen kon tey lii ñu dal nii ñu bett ñu dañ ñu tooñ ah ñun bu fekkente ni dañu ni dañ leen a tooñ ñun ki rey xamuñu ko juruñu ko mosuñu ko sax teg bët dañ jekk ba yàgg dañu daanu ci suñu kaw ñu yónni suñu xale yi ñu dem dugg rek ñu dàq leen lu xew ñu ne dëkk bi da nee ñu dafa am ku ñu fi rey te yéen Sénégal yi dañoo bëgg ngeen génn dëkk bi man ne Sénégal yi ndax yéen a leen rey fu ñu leen fekk tey daañu leen rey amul góor amul jigéen fu ñu leen fekk daañu leen rey heureusement nag ba fekk na suñu xale yi góor yi ñoom tëmb nañu dem géej yëguñ lu ñu xew ñun ñoo leen woo ni leen ni bu leen teer si ndax problème am na ci dëkk bi te dañuy foog ni yéen la bu ngeen ñëwee tey lu xew rek ñu ni yéen la te ñun gis ñoom yëguñu lu xew bu ñu yëgoon lu xew lii du tax ñu tëmb dañuy toog ba ñu xam ni ñoom defuñu dara ndax ki ka def daw na ñu mu ko bokkal dem nañu ñun xamuñu leen léegi nag ñoom ñu ñëw attaqué ñu tooñ ñu dóor ñu boo demee sama kër tey lakk nañu sama mat lay lakk sama yére sama dépôt gaal yi li ma amoon yëpp del nañ ko sama walis génnee ko ba fii ñu taal néeg bi taal mat lay taal yëpp sama ñetti gaal laa yoroon taal nañu ko taal machine yi muy lu ma metti nag sunu daw bi ñëw fii yàlla ak li jóge ci seen dimbal rek ngeen jàppale nu ñëw fii pour saweenu ak suñu njaboot ñu di leen ci sant bu baax nag ndax bu du woon yéen mu gën fee ñaaw ndax bi ñu nee dañuy robe bu ñu wàññi ko dañuy daan waat ci suñu kaw ngir lor ñu ndax doomu Gambia bi ñu rey fii te loolu itam di nekk loo xamante ni lu metti ci ñun la ndax boo defulee yëguloo ñu ñëw daanu ci sa kaw buñ la loree bu ëllëgee yaay perte ñu ñaan ndimbal ñu ñëw jël si ñu fii tey ngeen jàppale ñu nekk bu ñu fa nekkoon ba tey daa dégg ñu ne lor nañu te ñun yëguñu lu xew fañ na fekk ñuy taal suñu ñi foofu la ñu tuur suñu kàddir yëpp ñu dew dem seen yoon metti nañu lool nag. ñu tëju si néeg bu ñuy dugg ci kër gi ñu tëju bu ñu demee ñu ubbiwaat tuuti da ngay toog tuuti ñu ne ñu ngoo ñu ngi ñëw ñu tëjuwaat loolu lañ fa nekk ñaari fan tey jii daal la ñu may jàmm lekk ñu naan ñu may ñu jàmm tey ah moo tax ñu daw ñu ñëw fii dégg moo tax loolu moo tax ñu daw ñëw fii ñun Sénégal yi nekk ak Sagnang ñëpp dañ daw ñee ngi Gunjur ñee ngi Bulfut ñee ngi Tànje ñee ngi Tujuram ñun ñëpp génn nañu Sagnang ñëpp kenn desu fa gaal yi ñu ngi fii ci Tànj Tujuram ñu teere man samay moon moo ma tax ñëw ci àddina xool waaye bi ma ñëwee sama yaram dafa daw manatuma dem ñu ngi si biir parce que du ma mën a dem bàyyi leen ah man jooy naa sax bi ma gis xale yi jooy naa. ak sa njaboot dina dëkkoon Sagnang. waaw ñu ngi fi Sagnang am naa fa juróom fukki at man bi ma amee fukki at laay dem Sagnang bu Tabaski jotee ma ñibbi Tabaski yóbbu sama xaalis jënd sama xar rey bu Tabaski jeexee ba tam xarit nu ñëwaat ñun noonu lañ daan def waaye kon ñu ngi ñëw nii lii kii rayaate borom fii daa ila lébu kenn mosoo dégg lébu bu rey nit ci Sagnang masula am ñun ndax mel ni wax ba jigéeni Sagnang ñoo bokk ndey baay ñun ñëpp ñoo toog waaye comme que lii am na te waa Sagnang sax neexu leen comme ni ñu génne nii neexu leen ku nekk boo demee Sagnang ku nekk a ngi toog na ni mag sa gémmiñ. So the Gambia government has really leapt to the aid of these Senegalese who live in Sagnang. So this is the school where they have been brought to stay temporarily. So we are inside, and then if you can see some of the basic things that they need, the Gambia Red Cross Society, but also the National Disaster Management Agency have been working hand in glove in terms of supporting this, bringing assistance to these people. So this end, you can see mattresses. It's a lot of dozens of mattresses have been bought by the NDMA mobilized funds and bought mattresses to be used by these displaced Senegalese there. But also we have seen food. You can see that some food there. There are bags of onion around this, and if you come to this side, you will see bags of rice. You can also see edible oil too. These are all brought here by the National Disaster Management Agency, and I managed to speak
to an official of the NDMA, and this is what she told us. It started since day one at Sanyang. When we got the information that there was an incident in Sanyang, we were working with Red Cross to go and safeguard the people. We were on the ground with our ambulances, of course with Red Cross, evacuating students from the schools to their homes to make sure that the situation is calm and they are safely back home. So yesterday evening I received the information from the police that some people are displaced and they are at Batakunku under the security of the Gambia Police Force. So, and they really need help. And when I came here last night, I was here up to 10 p.m. I realized that 205 persons were displaced and they don't have mattresses to sleep on. But I found Red Cross on the ground who gave them some blankets and some detergents because we are in COVID. So when I came, we assessed the situation. Today in the morning, I went back to my head office with the management. We were able to mobilize 480,400 worth of materials. That is 98 mattresses, 40 bags of 50 kilo rice, 10 drums of oil, 10 bags of sugar, tea, mayonnaise, butter, and so on, just to facilitate their stay here. We know it's an abnormal situation, and I just want to make this clear that NDMA is not out to promote illegality. Whatever happens at Sanya was unfortunate, and we are really not supporting that. But it doesn't mean that we are supporting these people because of that issue. We are supporting them because of our mandate as the National Disaster Management Agency, and based on international humanitarian principles that every displaced persons, if they are in your country, it's the responsibility of the state to take good care of them. Now, in terms of the amount of people, 202 people, and 205 people, and you look at this school, it's a little tight. We realized that even yesterday that the place is tight, but we are working with Red Cross to see how best we can get tents to make sure that these people are on a safer ground. We understand that this particular ground hosts only the male, so the women are hosted in the next compound. So that would ease the tension, but as of now, Red Cross and NDMA would be working together, of course with other stakeholders, to see how best we can provide them with shelter. So in terms of their concerns and their fears, what are they telling you? Honestly, they really appreciate the effort of the government because it is security. They felt insecure at Sanya, and that's why they're here. But for the security, the Gambia Police Force is taking good care of them in terms of security. Monday will go down as a day of infamy in Sanyang. Violent protests left the town without a police station after it was set on fire by the youth who claimed to have been protesting over the death of a native. Almost everyone is shocked by the events. But one man who everyone could run to for explanation is Lamin Jabang. He is the Alcalo of Sanyang, and he spoke exclusively to the Fatu Network. Alcalo, ite se mune fono le follow nying makao menkere la sato because agra makao de me alonko ninkumu banko be ya kalamuta makada makan dimbati ite se mune fono mole first of all yo azubillahi minash rajim bismillahir rahmanir rahim min tandila molla don ko setano de amam frontier soto andu imeni lala damen akana walto nin setano mo kiline akos ndola sateto wala kata moti mimmu de nying bala de malalti itulu inata nan de molla na sateto ila nying kambando mi alon ko safuno ko mo lusni ngoto o bote kono akakata sunya rolla o sunya ro wala resolsta kata je ko kantolla dindi meram fa nyami alon ko ajawyata bak o kan wodiminali atinna e fonninkel wulta fonninkel fana na wulo amanke ko e wulta nyina kam kata tinyaro la munda ko kurungol le fanan dunta na fanninkel fanan kan wal fanan nata ku kalanna tamboke kula mi alon ko be manyilal so wala nata kenan kaje ko kata dulal jani kadulal tinyang ka fengolu lut and so forth ko nata kem tol fongo be ni ku ya bati anin jahal ba ko dega police station mi ya jan sa nyam fongo le police station o doku il faut un symbole sanyan ko le fango wulta fanan kata authorities wal walling ke dan ko sanyan na ala akata yirwa kan nyame sembo wara batali din sanyan man police station soto obviously abe kolal ko sanyan fango be sanyan right now du yirwa ni wala kana anin kayro kana nyame anin koro kana wala nyam so dalilu yatinna kabiri nyin ko keta ani kuya na jalo warta sanyan alfawo fondinke o dindinke ba bebulu be tembo min
bar sa ne nyin ko nyin jibe ita ko kurungol del dunte kono wo kurungol wol mum munto kan kollel sanyan dingol lel bang aning itol dunta ya mane nyona de la foka nyim mol penetrate man yala wol finta nen kara finto la foka dulal jan ha ya lon ko min fo sanyan siebele be sanyan sanyan warta so much so that sanyan na dula do teme is more than 7 kilometers ni futa sanyan wulo dol ko nebe atara bunjangol lebije bungol lebije mo lebe fari wol be kono min yalon sanyan ko fo ma wollo don fana ñun min fana natana nantanti majority of them be ke la bada fangol to je wol bi kana so fangol wol yela programme o be base bada leto so it makes it very difficult pour sanyan ko le ñun fango lonno anin ke bono no nyoto yo ko ni tebe la ko dole ite meñi la minna ni wol dunte ta kono ite ka kalamta wato minna ko ite ma wuli wo kama kata tinya roketa because tonya sanyan ko te sanyan fengo jela ay wo tinya loko ko sanyan fengo lo nyinti ngati nyanka sanyan tinya bari ni ya jube nyin tinya si fa min keta ni en tinya ro fon jube ti fonte la il faut balo ko tonya sanyan ko da mabulo te kunna no nyin tinya ro kon wala fon tol fon ka tunde fon moma kabirin ko tata fa kanita o tilibulo defo nga assistant governor aning NSS la regional director min na West Coast aning police la OC min be West Coast ni be tata by myself kata dinol attack kata ndila ko ntele nata leftale min be kere ngala be stop bang albula moto ko ngata no tabulo tanga kachan dinu wal mam nakmo agents minu mo sanyan ko to be bulata moto ko ibe ni be tata fonna so ko be diamuta ngawle fana use ko almuru gal ñong funding kel kan ali atandila ko ñimang na fasoto because mo be ka luwa mo te bulo kon ñin don katale luwa bala do ko kala wotole ntol fana min be na karola ntol ñanta min kala wala ñinti ko ali min katanting na ali akate peaceful level ko yata je bari alcool cross bang atol ma koros ban tol min al faltimbe kom na jere ko kula dunta ko kon min ni atol ya wuli min kam sila fata talde bar kabiri ye kumo moy imurunte la molka alhamdulillah itan kunta wala nyama atara kurungol wol dol tata kat wol dol e ko dol taget wala na Chinese wala dulal tay yela arankeso tay e ko dol bondi woto wal man na demonstration la wala ta so ñaarol yaje ko neata ko nata demonstration ite ta wandi fengo tale ko wolle tay andu yo kol minu beke ni ñu do be wol be ila demonstration la itol be la lutin ni la kolla itol ma wol ima wol krosi fengo kono ko itol ma wollo itol be jela bato min nata ibe faj outale bota ñin dulanu beto wol minu be jenta kala wolto e wolke ite ko ite kata Senegal le no ñin do ga kata Senegal ko la fengo le no obviously alla mission ta kilina so ko la ta tenne Persa nata mem fananje wala mo ela sato do comme kam fa beje membe dending Chinese wol men be do ko laje mo jama ya fo company nying alla environment ko le tinya so yatina commento ko kilirol kake anen sa ndingol ka agitated pour nyung company nying ay bondi sanya nata je ko kunun ko demonstration o inata itata o company nyim mumi o ta yabe jane hayaro molla mood of operation or more mood of understanding and more mood of development. Jienya bika killing. Company, it is very true that company not a sanyang. Company not a sanyang fanang youth solely kuo beke but tol mini alon ko nte fango aning council of elders aning mo katangolo nga authorities will engage up to last minute. Nga mitu ko min kay factor la kola ning authorities will bijang NEA, fisheries and other stakeholders ni bele benda. Bar kumo sutuma wala gina tandiko ñim facture bina wato mina regime mimbe on olom jamela regime ti du wo one way order le budget woye min fo wala kake iyo telefona wo tembo even kol man nanin silola bari te hajira ka je ko ay kebalia so wo keringo telefona ya regret because ya je ko amanta nin silola but they cannot do anything about it so facture lo dim bandingo ntol nga je ko hanna man diantole wol fongo famo mo ma tande ko amandie but wato order of the day is yemin fo wala kake so ni telefone yake wonyama obviously telefone ni ko itola falte nsafo by officially itola la office la responsibility mu ka wo dolu jube bo min nyanta ka ay ke min manyana ka ke balia ay ke balia because factory sanya ko fa ma fa ko factory kana lo abidamen iko kana lo sanya de ko factory nyanta lo duralto dami alon ko is completely different from abilorin daming ala sanya ni lorla la agreement be wala balano ko sanya na beach side jam fatal ko ne ajube to la hawba auto the fishing side hawba fa na ma function landing side let ni nyim factory lota water maybe be nyim dom mimbe kono because nyim dula do wo
na fishing landing site le boto anin tourism area wodula tourism area boto so yusul min yalon ko fona balu be tourism bala wali aje ko nin factory lota nyin lanto nara noro wulta tuba te tara woto itol fona balu tuba bolle bala wanol fona gol fona ak yumeno nin soto nin ko nin kon bari at the end of the day kon kamin for drone momo yirwa anin kairo kana anin koro kana ni if you are development oriented if you wolon yirwa la karola so ning misunderstanding the matter from the beginning of ning factory o fafta tabira saying niaji be ma komen kera sata do men kera je wala mu ko meye mo faaje yo mutale bon naranyem fananje ko alla sa nyandingo dolu polisol ko ye bulo la wol kanne yo ko ni ye kulo woto. No, in fact, more police. Police will find in do kabo paral kata military kata police will find, but none of the officers enter inform ko asanyanko mutali. Up to right now, more mante inform ko asanyanko mutali. And kabirin day one for right now. Every moment, internetole. Yala alfrent right now. Lenta rabato kunku. Purungana nangar ninu jube ibenyame. Because nil lebolo. Intoli sital for more than 50 years. Lebol min kana ntola tendato sawo sang nyenyi nola ikatraja for almost 9 months 10 months nena ni man problem sot nyin factory la nye de malalo wolle nyin problem o sintola sateto and wolle nyin mo fa fanan sintola sateto but nyin lebol to be very candid until killing ntola nena nyin man any problem sot sanyan sate kon ni la hana maya bebe nyo konole both day and night ni la do koke at the end of the day you say peacefully na mol futu ntol ngela mol futu but nyin donu just recently 2020 and in 2021 ne ntol nga nyin factory la nyin establishment because itol nyin kulundol ka nyin factory le supply and itol nyin ke kanamol mi ka tere la kuru kono akatambi 40 to 50 abe ke kanam goldum ibe sa fa don ko wolu nata na nyamin na sateto wo definitely that's not the order of the day ko ngami fotro wol don fa bi kana so ko jama babe de besrin bada fa ngol toje so min be besrin bada ton tolta na fa wol fa mo si falleti because imam bo they are from different countries or villages ina assemble nyokan ina trado ko kilongola banyin kon adu nara men fana moy nta fongona na investigation okay membe den fish milo la je factory ni membe la sarot but ngam mem moy wala mu sanyang petty crime man siano nje but brim factory lo ta je le mol siata je luntol siata sanyang sate kono wol tolem nyum petty crime siata je sunya rol teng anen ko wol bembo nyama wo itame yala telam alkaloti fo e kulo to nyalti because ntol ko min fodo ntol ni lebol trata nyo kan from the past 50 years ita fula ko lebol le hayna ntol ni lebol every social activity this year ninga explain nta fo min ka diamu ya during those days nta keta na satela captain football captain tin ni lebol le be kan timo form ni be ka play with our town team but ñunu kabi ñunu nata nan ñun le kanana nan fang molla explanation to e kanay bi ko jere ndo ye ñun 20 liters la yeta wale nana andiyeje dawda don ibe amri to ni labango nga je ngane la kolu jube annum fang mol min fang la kol fang koros baba ke wol man son ka buma fango dila outside mol min yalon ko mol la bunku tolu ye wolle ta baba ke katara wol kono so anin ko gambia non tol gambia non ni lunta ko je dron ilaftala andi man la fikaje ko ye lunta ko e bata o dalila tinna itarta sanyan da dula sanyan karo be babelato han mol na manta bon ñu juste mol yo bon dila tron dan ko don ito kel activity ke nono ila do ko ke nono mol ya expect ko i nyanta tara no en tara nyame ni le bol ni nyanta sila no wo nyamale a continue nata nyam fana lon ko brim ma ko nyen kera on monday alfal nata ke waling men be assistant governor si fa nyolu ko nata ke waling ini ya kacal soto isa fo no mol wolu ini wol mun kacal si fa la soto men be den nyam problème assistant governor tentunga jayi a governor's office tentunge jayi a governor fango tentunga jayi ngana sefo tentunga jayi ñunu be ñim ko kete surprise leti akete ni kuyati akete jahaloti because mo mara law mara leka la file kaje ko ibe mara rim mol minula aye sara kairo kono kairo fanan kaira nin kaire dan mal ye denno kairo et sabati no dunia kono so kabiri ñin ko keta itol nata je ko itol yela kato dango beke fo nyanta fondin kelu la jindila no nyaadi le fo ye kam yaje ko situation o min be on the ground ay tala bang ngabo fitino kono ngabo tinyaro kono
andu ala manta ben ye wo kato ke bak ye wan sirf kilin taram bulo kono wo fanan nato fanan tata duwani kata ko bela so manda wala fanan kabirin ye wo kata ol beke ni tol be lata nyokan kata dinno min banta kata ftala wululalla masa kunda toyala banko toyala kana sango kontong kaje fanan ko nin ala le yalla nyin akata tenting ban tol fanan tele flan nyin ko nin trobulo ni e continue na satet manda wala ko tanke ni nata kata bake kaje ko ni la Sénégal fanan ambassadeur e diamo kaje ko nam ita mol min yalon ko ibe nurin na mol la bungol kono nyante bondira no je nyaadi le aya tara fannin kel man tawol fanan attack problem do e nanan ala nata manta ben ni security ngol be kata ngebe sama nam fakolo suwal kono nge tara ndije fo kabirin embassy nata moto kinan nge beta ngane evacuate kane samana nan bato kunku pour isa tara no bato kunku at a safe hand. So right now, not a jubie wolto, ka jubie be jefanan to nyami. But ala manta be ila kelwo musolwo, e be samba nan ina dimba yalu, minu yalon ko be sanya, ibe be bato kunku right now, and untaname isotono nanji. Sayan kuklim fana bije, membe dending sanyan na, because sanyan fana kada nyong kombo sato di me yalon ko problemul katru kuru la membe dending kena kuola. Itela sato to wo kuonyong asotota jamba. No, alhamdulillah rabbil alamin. Ntamin kadiamu yenteni sate alkali lule doko ke jani alkali aka sinde fango fala ngulu fala alkaloti ala keba na ala jat kende abali aka ne yala responsibility shift ya dintela saya nka act on his behalf nte aduta nyaonya mna karango manjamfa but at least ngado ko ke GPM bila for 10 years ngake EEC for 2 years ngake American Embassy for 2 years ngake CCF as CCF project administrator for 18 years in my own locality. So ute sanyang dulata sanyang ndesa fo minna ko mang ala en long sanyang mukabila lulet nin kabila lulole ni mo besindi right now kabila sanyang tata fo extension yatina sanyang tata fo kabila muang du sanyang wo kabila lulole nin kabila mo besindi dun kabila o kabila abena la bankolom banku o banku kabila le tam kabila dumbika kabila dola banku wat kabila tielle kela kabila banko talano ya wafino yo ko laari min tarta nun je wo tembo e lunta ko dolbi je walla wulula nata wato minna sate alfalia wol dulal la dile ika do ko ke damin yo dulani ya di tala alfala ite nata nan ite wuluta wo kono ite talo na alfa flo li nyo soto nyami ya di nyola nyami so ite lota bi ka tande ko ite la tatiye ko le londi oto imela lunta ya nin jati ya bo nyoto ni o bo nyoto ibitale lunta onin jati wolle bubakilin fakilin mo yaje dunya lunta ko andu jati fana ala ya sotondi ay lunta ya soton ni wole nyomay ni nyomay wol man problem di nyola wol hani la jati ibita dula talala min di ngol ya wala di wolunta ngol fana equally andu secondly ni en to la sate fa jube lunta ngol yen lan min soto sanyan sate ko sate dingol ma wo soto kan defa min kadi amale defa be lan min ko right now len taro so min kon nga sanni amanke ma family land so ninta lan sang boko to le atrabi fo lunta ko dol kala dula fa kuntune ka wafi o te salon ka dieta ba kala yo wo dalilo kan ntebe damen bi ma fo banku diamo bi kanante bar hanni motata sefa ka fere murun alkalo ya nga file ko alkalo nyante le problème solve kon tanga fem fulale lo balu kon momo date sa onim banko tara janne ba tula jan andi be fe o fen kala nyante kala to nyalti andi be to nyale sabati ndila in internatano ita dente balundila no ko ngamin na positional minu fali nana man tara do ko bunda to ko man kayal me dawo dambe nyaton ka andu nga file ko hanin na sat tol fon la keno ndamin ka diam nin ka fo pour be ya moy moti je mi sa fo ko nyin lamin hani banku morso wa fin tolla jaban kuna keno tolla keno ma fa ko sa tere na sanya sa te ko kene man warati para dango doyata na dinni wal ka kele ka ta kenol sunya na molda malka du barinte hani kene fotingo nana ma sunya nana ma wafi na molla keno so nga fille ko wo dalile yatinna I'm very comfortable ko kuwo ku neta ko abe sanyanda bankole bala ni mofta tan tele responsibility ngaje ko ngawo solve immediately bayre buntalo la dinko kono ni aje bulo metaje imam buntalo taraje ni o taraje be bunde tele be wurla ka fo mole minon buntalo so to let's ate banko ko right now nga setul wala nyama andu nga a very key people soto kuwo ku ni nata bankole la ko la sanya nkatale nga attest nga jenyala nga long banko mita ka fo jamal ka ta wafi ma jamal tam tati yale folon tol kolon ni jannin ka kayde da moy pour ka ta transfer da moy so ya nan tol bimbe tembo minto alhamdulillah rabbil alamin minu dun tan yoko no komade wobe ka banno ko ka to banku ko ika o tara nyamen ite alkante ko nga fo nyamen na pa bi almost 6 alkalo le succeed
atelam the 620. So right now, minu dunta koma hanni natal bi ntela responsibility lomo ngawo fit out because wo alkalo nge lonne andu ni sate do ko fananken. Sa ila mun be kala kuma labonte men kata man sakunda kan bari kata Gambia be kan. Lafta min fola alinga hormone mbunya so ton nunyo andu alinga chain of command noma momo ni mudini otilumbe sila ni ala mefa ay simandi ibe keba alali andi be la filal kaje ko ni be o keba position oto I kama ye law mol ye respect ani flanjango mol nyanta lonel ko Gambia mun tolle be tati andu telfana na molle be dunya be kono oto kuwo kuna keta don telfana nga hakilo mira nu bang ning ko keta tem dinni ngote ke balu ka nyoya ning do ba tete man ko doje ke ba se jerni no ala ni sabar balian ke ba se sabar ndi nono ani kuma laba mo nyinati ko ke bal fana se la katoke man sakunda sa la katoke ani mol sa tel ka kacha yaje ni mol ya mira ko to nyanta sila official kono because of ila position no ini mol man ta kacha ita lona mine be banko kan ita lona mine be sa tel kono nyim problem o meta ntola sa tel kono nyim factory la code to be very frank with you bari man sakunda la mol nene man wuli kana ni la minu nata ntolli katal on the ground nga befo na foto dami akatuwalto katu ninko hani baroda mol minu baro min sita lawanta sire ala mol natale ni tata nyin blanto wo tembo fa mine be keri Chinese wali la nole beta gadin dole be gunjur ma fa like afaje sansandi itata wo noro bebo walato atata wo sunkar nyati wala atata for 1 week sa nyam kol bi ken henda nono sunkango bulo yaje ni tata fo beto ifama yaje yala nin kumu biyo nin mo ineta ko jube e ko je sa ita tata tota woto ota sila ita la je nafa be don anda do yala le because minu ka tandira wala mille ko tandino le bari yala nin ko meta akanyi nyawal sambana nan on ta ko wal fa mo nyamaje Alkalo baraka. ala baraka. So these Senegalese will take temporary shelter here in Batokunku until when the coast clears. Lavinjai reporting for the Faro Network News Review in Batokunku.